Hello students, welcome to Arvind Academy. This is Dr. Arvind. Arvind Academy Tspsc Group 1 classes start chesindandi. So as a part of this classes, first I'll be dealing with the economy paper or paper 4 of the Tspsc Group 1 mains. Now Arvind Academy recorded videos as well as a good quality of handwritten notes for every topic will be provided through Arvind Academy mobile app. ఈ మొబైల్ యాప్ లింక్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్స్లో ఉంటుందండి. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద మొబైల్ యాప్ లింక్ ఫ్రమ్ దేర్. ద సేమ్ టైమ్ అరవింద్ అకాడమీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ ద రెగ్యులర్ అప్డేట్స్. నౌ ఈ పేపర్ 4 ఆఫ్ ఎకానమీ ఆర్ ఎకానమీ పేపర్ ఐ విల్ బి కంప్లీటింగ్ ఇట్ ఇన్ 20 to 25 days. Both video lectures as well as a handwritten notes, it will be provided through Arvind Academy mobile application. Now after that we'll be shifting to the next paper, that is polity paper as well as Telangana movement. Now coming to this paper 4 or economy paper, ఈ పేపర్ 4లో ఫస్ట్ నేను పార్ట్ 3 ఆఫ్ చాప్టర్ 1ని డీల్ చేస్తానండి. సో దట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్. నౌ ఈ చాప్టర్ని మనం చూసినట్టయితే దీన్ని మైన్యూట్గా డీటెయిల్గా చూసుకున్నట్టయితే దీనిలో కొంతవరకు స్టాటిక్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఇంకొంతవరకు డైనమిక్ పార్ట్ ఉంటుందండి. ఈ స్టాటిక్ పార్ట్ దట్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, environmental issues of global concern, environmental problems in India as well as values of nature. This is mostly static part. Now coming to the dynamic part, environment versus development debate. See, ఈ చాప్టర్లో మనం ఎక్కడి నుంచైనా ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే అది ఈ సబ్సెక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ ఈ డిబేట్ గ్లోబల్ డిబేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియన్ సినారియోలో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. Now economic factors on one side and environmental sustainability on another side. How these economic factors are influencing this environmental sustainability and policy contradictions among various stakeholders. So ఈ environment versus development అనే టాపిక్ని ఈ 4 సబ్ టాపిక్స్లో చదువుతామండి మనం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటలిజం. సో ఎన్విరాన్మెంటలిజం అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఫెమినిజం అనేది చాలా వరకు మనం జిఎస్లో చదివి ఉంటాం. సో ఫెమినిజం అంటే ఏంటి? ఉమెన్ ఆర్ అసర్టింగ్ ఫర్ ఈక్వల్ రైట్స్. ఆన్ వాట్ బేసిస్? ఆన్ ద బేసిస్ దట్ ఆల్ సెక్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఇది ఫెమినిజం అయితే ఎన్విరాన్మెంటలిజం అంటే ఏంటి అండి? సో పీపుల్ ఆర్ అసర్టింగ్ ఫర్ అ క్లీన్ అండ్ హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇట్లా టాపిక్స్ని కాస్త కోరిలేట్ చేసుకుంటే ఆ టాపిక్ ఈజీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఎన్విరాన్మెంటలిజం కాన్సెప్ట్లో మనం ఏం చదువుతాం? డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటలిజం, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటలిజం, టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటలిజం, కాజెస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్స్ అండ్ మేజర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. నౌ ఈ కాంటెంపరీ టైమ్స్లో కూడా వేరియస్ క్లైమేట్ మూవ్మెంట్స్ మనం చూస్తున్నాం డ్యూ టు క్లైమేట్ చేంజ్ ఆర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో ఈ టాపిక్ని కూడా ఇక్కడ చదువుతామండి. సో నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ పాలసీ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఏమున్నాయి, గవర్నమెంట్ లాస్ ఏం చేసింది, పాలసీస్ ఏం చేసింది అనేవి ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ పాలసీలో చదువుతాం. సో దానిలో మేజర్గా మనం చదివేది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్, ఎన్జిటి యాక్ట్, కంపా యాక్ట్ as well as కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ అండ్ పొల్యూటర్స్ పే మోడల్. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ని ఇందులో చదువుతాం. నౌ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ పాలసీలోనే ఫారెస్ట్ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్, ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ అవి కూడా దీనిలోకి వస్తాయండి. కానీ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ దీస్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనే టాపిక్లో వీ హ్యావ్ ఎ సబ్ టాపిక్ కాల్డ్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్స్ వర్సెస్ ఫారెస్ట్ యూజర్స్ ఆర్ డ్వెల్లర్స్. సో ఈ ఫారెస్ట్ రిలేటెడ్ యాక్ట్స్ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చదువుకుందాం. నౌ కమింగ్ టు ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అసలు ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్
plus man-made part of the environment. So natural environment ante physical, chemical plus biological factors surrounding a human being, followed by man-made part of the environment is nothing but the cultural society that is created by the man. So ఈ factors దీన్ని influence చేస్తుంది, ఈ factors దీన్ని influence చేస్తాయి. So this word environment is derived from the French verb called environner, which means to encircle or to surround. Now types of environment ఇప్పుడే చూసాము, natural environment. సో ఈ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఆపరేట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఆపరేట్స్ త్రూ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటింగ్ మెకానిజం ఆర్ హోమియోస్టాసిస్. అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం, ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ బి. ఏలో ఎక్స్ అనే చేంజ్ వస్తే ఈ ఎక్స్ని కాంపెన్సేట్ చేయడం కోసం బిలో వై అనే చేంజ్ వస్తుంది. సో దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే హోమియోస్టాసిస్ అంటాం. So man-made or anthropogenic environment or man-made part of the environment. For example, man, he lives in an environment, natural environment. So ఈ human being కి natural environment తో interaction జరుగుతుంది. అట్లా interaction ఏ విధంగా జరగవచ్చు. For example, he performs an activity. ఒక ఇండస్ట్రీ పెడతాడు, ఏదైనా ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాడు, అట్లా చేసినప్పుడు CO2 ఎమిషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇట్లా జరిగినప్పుడు ఈ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఎక్కడైతే మ్యాన్ నివసిస్తున్నాడో దాని మీద ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో మ్యాన్ మేడ్ ఆర్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ కెన్ చేంజ్ ఆర్ మాడిఫై ద ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యూ టు ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ మ్యాన్ మేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. నౌ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కన్సర్న్. See, issues of global concern, environmental issues of our India specific issues. యూజువల్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కన్సర్న్ అనగానే చాలామంది పొల్యూషన్, క్లైమేట్ చేంజ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇట్లా రాసేస్తారు. కానీ అలా కాకుండా ఈ క్లాసిఫికేషన్ని ఈ విధంగా చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కన్సర్న్స్ అంటే ఫస్ట్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్, సెకండ్ ఈస్ ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్, and third is environmental pollution and its causes. Now India specific issues వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మేజర్ ఇష్యూ ఇస్ పావర్టీ. సో పావర్టీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూ ఎలా అవుతుంది అంటే పీపుల్ పావర్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి పీపుల్ని ఆ పావర్టీ లేదా డిప్రివేషన్ నుంచి బయటికి పుల్ చేయాలి అంటే మనము ఎకనామిక్ గ్రోత్ జరగాలి. సో హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ జరగాలి. అట్లా హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎక్సెస్ CO2 అంటే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పుల్ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ పావర్టీ ఆర్ డిప్రివేషన్ ఈజ్ ద సెకండ్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్. సో మనం ఏదైతే గ్రోత్ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నామో, ఏదైతే ఎకనామిక్ గ్రోత్ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నామో ఆ గ్రోత్ మోడల్లో చాలా మటుకు CO2 ఎమిషన్స్ జరుగుతాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సస్టైనబుల్. అండ్ థర్డ్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ దట్ ineffective or improper or poor implementation of laws or directives or policies for environmental conservation. సో గ్లోబల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కన్సర్న్ లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఇండియాస్ కన్సర్న్ అంటే ఈ విధంగా క్లాసిఫై చేయాలి అండి. సో ఫస్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ గ్లోబల్ కన్సర్న్ ఏంటి అంటే పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్, followed by land degradation, and the third is environmental pollution. ఇండియాకి వచ్చేసరికి సో పావర్టీ, in order to pull people out of this poverty we embark on an economic growth. దానివల్ల నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే CO2 emissions. సో నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మోడల్ దట్ we are following. And third is that ineffective or improper or poor enforcement or implementation of laws or directives for environmental conservation. So be specific with this. సో కంటెంట్ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పొల్యూషన్ అని చెప్పేసి క్లైమేట్ చేంజ్ ఇట్లా రకరకాలుగా రాయకుండా దాన్ని బ్రాడ్గా క్లాసిఫై చేయండి. క్లాసిఫై చేసి దానిలో సబ్ పార్ట్స్ రాయండి.
నెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ నేచర్. వాల్యూస్ ఆఫ్ నేచర్ అంటే ఫస్ట్ బేసిక్ వాల్యూ ఇస్ దట్ ప్రొడక్టివ్ వాల్యూ ఆఫ్ నేచర్. ప్రొడక్టివ్ వాల్యూ ఆఫ్ నేచర్ అంటే నేచర్ హాస్ గాట్ సర్టెన్ ప్రొడక్టివ్ వాల్యూ. సో నేచర్ గివ్స్ us సర్టెన్ రా మెటీరియల్స్. సో ఫారెస్ట్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్కి ఒక ప్రొడక్టివ్ నేచర్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే ఫారెస్ట్ బాగుండాలి. ఫారెస్ట్ బాగాలేకుంటే అగ్రికల్చర్ సస్టైన్ అవ్వదు. ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ డిపెండ్స్ అపాన్ పాలినేషన్ ఆఫ్ బీస్ అండ్ బర్డ్స్. సో ఈ పాలినేషన్ ఆఫ్ బీస్ అండ్ బర్డ్స్ ఎఫెక్టివ్గా జరగాలి అంటే ఫారెస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి. సో నేచర్ హ్యాస్ గాట్ సర్టెన్ ప్రొడక్టివ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఎస్థెటిక్ ఆర్ రిక్రియేషనల్ వాల్యూ. రిక్రియేషనల్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేచర్ నుంచి మనం రిక్రియేషనల్ వాల్యూ ప్లెజర్ ఆఫ్ మైండ్, ప్లెజర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే త్రూ నేచర్ టూరిజం ఆర్ వైల్డ్ లైఫ్ టూరిజం ఆర్ ఎకో టూరిజం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడెక్కడైతే ఈ టూరిజం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, నేషనల్ పార్క్స్లో ఈ టూరిజంని ప్రమోట్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా అర్బన్ ఏరియాస్లో గ్రీన్ స్పేసెస్ లేదా గ్రీన్ పార్క్స్ని స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల కూడా ఏస్థెటిక్ ఆర్ రిక్రియేషనల్ వాల్యూస్ని మనం ప్రమోట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో ఈ ఏస్థెటిక్ ఆర్ రిక్రియేషనల్ వాల్యూ వల్ల ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఎన్ష్యూర్స్ ఆర్ ఇట్ క్రియేట్స్ అ డీప్ రెస్పెక్ట్ అండ్ లవ్ ఫర్ నేచర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఆప్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ నేచర్. ఆప్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ నేచర్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేచర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తుందండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని గ్రీడీగా వాడుతూ ఎక్సెసివ్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకో. ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? డిగ్రేడేషన్, ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని జుడిషియస్గా వాడుకుంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సాధించవచ్చు. సో నేచర్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది. ఐదర్ యూ ఎక్సెసివ్లీ ఎక్స్ప్లాయిట్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ ఆర్ యూ యూజ్ దెమ్ జుడిషియస్లీ అండ్ అచీవ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. సో ఈ ఆప్షన్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి వదిలేస్తుంది నేచర్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆప్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ నేచర్. Right, next major important topic of this chapter is environmental versus development debate. So ఈ debate మీద ఇది ఒక model question. Please try to attempt this question. Now ఈ environment versus development debate అసలు యాక్చువల్గా ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ విల్ సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. సో బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. సో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ as డెవలప్మెంట్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ నాన్ లివింగ్ యాజ్ వెల్ as లివింగ్ థింగ్స్ సరౌండింగ్ అస్, లేదా ఫిజికల్, కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ సరౌండ్ యాజ్ వెల్ as ఇంపాక్ట్ ద సోషల్ యాజ్ వెల్ as కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఏ డెఫినేషన్ అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుందో ఆ డెఫినేషన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ ఈ డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిబేట్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ మనం చూసినట్టయితే ఇది వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో స్టార్ట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ అయింది. ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వల్ల మనం చాలా డెవలప్మెంట్ అంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ హ్యూమన్, అక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా ఎన్రిచ్ అయింది, పెరిగింది. బట్ ఇనిషియల్ ఫేజెస్లో ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ఈ వెస్టర్న్ వరల్డ్కే కన్ఫైన్ అయ్యి ఉంది. వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత స్లోలీగా ఈ ఇండస్ట్రీస్ డెవలపింగ్ నేషన్స్కి ఎంటర్ అయ్యాయి. అప్పుడు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరుగుతుంది, దాని అసోసియేటెడ్ అర్బనైజేషన్ జరిగింది. కానీ ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఇంకొక మేజర్ ఇష్యూ ఏంటి అంటే దీంతో పాటు దేర్ వాస్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్. సో ఇండస్ట్రియలైజేషన్, అర్బనైజేషన్ అండ్ అసోసియేటెడ్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ వల్ల ఏం జరిగింది? ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ స్టార్ట్ అయిందో పీపుల్లో ఒక కన్సర్న్, సో పొలిటికల్ లీడర్స్లో ఒక కన్సర్న్ స్టార్ట్ అయింది. సో దెర్ వాజ్ అ మూమెంట్ స్లోలీ ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్జర్వ్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూ అనేది ఒక పొలిటికల్ క్యారెక్టర్గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే ఇట్ హాస్ ఇంక్రీజింగ్లీ బికమింగ్ అ పొలిటికల్ టాపిక్ ఫ్రమ్ 1960s onwards. So from 1960s onwards this has become a political topic. ఏంటి? ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్.
సో ఫస్ట్ ఇది పొలిటికల్ లీడర్స్ కంట్రీస్ ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే 1960s నుంచి. సో 1960sలో క్లబ్ ఆఫ్ రోమ్ అనే ఒక బాడీ ఒక బుక్ని పబ్లిష్ చేస్తుంది, లిమిట్స్ టు ద గ్రోత్. దానిలో ఈ బుక్లో ఏం హైలైట్ చేస్తుంది అంటే మనం ఏదైతే ట్రెడిషనల్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నామో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సర్టెన్ లిమిటేషన్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సస్టైనబుల్ అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ 1972లో UN కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇట్ వాజ్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు గెట్ అ కోఆర్డినేటెడ్ రెస్పాన్స్. అంటే అన్ని కంట్రీస్ అందరు కలిసి ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్ని మనం ట్యాకిల్ చేయాలి కోఆర్డినేటెడ్గా, కలెక్టివ్గా అని చెప్పి ఆ రెస్పాన్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఈ 1972లో UN కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో స్టార్ట్ అయింది. నౌ 1987లో బ్రుంట్లాండ్ రిపోర్ట్ ఫస్ట్ టైం అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ అనే ఈ రిపోర్ట్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. అంటే ఈ రిపోర్ట్లో ఏం చెప్తుంది అంటే మనం ఫాలో అయ్యే కరెంట్ లేదా ట్రెడిషనల్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ మోడల్ ఈజ్ నాట్ సస్టైనబుల్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ మోడల్ దట్ ఈస్ సస్టైనబుల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. So next UN Conference on Environment and Development in 1992, which is nothing but Earth Summit. ఈ సమ్మిట్లో ఆల్ నేషన్స్ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ద నీడ్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ డిబేట్ ఎలా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ కన్జర్వేషన్ లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ అనే ఇష్యూ పొలిటిసైజేషన్ జరగటం వల్ల ఏ కాన్ఫరెన్స్లో కంట్రీస్ అన్ని దగ్గరికి వచ్చి ఏమేమి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నాయి అనేది ఒక బేసిక్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ డిబేట్. నౌ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ డిబేట్లో అసలు ఏంటి బేసిక్ డిబేట్? సో డెవలప్మెంట్ కావాలి అని ఆర్గ్యూ చేసే వాళ్ళు ఎకానమిస్ట్ లేదా డెవలప్మెంట్ స్కాలర్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొక సైడ్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్టులు ఉంటారు. సో ఈ ఎకానమిస్టులు ఏం చెప్తారు అంటే వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ పీపుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ కంట్రీ అయినా సరే పీపుల్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ పావర్టీ అండ్ హంగర్, లేదా మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డిప్రివేషన్. కాబట్టి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఎంత మ్యాక్సిమం అయితే మనం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయగలిగితే ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి ఈ పీపుల్ని పావర్టీ నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి. పావర్టీ, హంగర్, డిప్రివేషన్ నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఎక్సెసివ్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాం, నేచర్ డిగ్రేడ్ జరుగుతుంది అనే దాని మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద పీపుల్ మీద ఫోకస్ చేసి ఎంతమంది పీపుల్ని సాధ్యమైతే అంతమందిని పావర్టీ అండ్ డిప్రివేషన్ నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి. దానికోసం ఎన్ని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అవసరమైతే అంత వాడుకోండి అని చెప్పి ఎకానమిస్టులు చెప్తారు. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్టులు ఏం చెప్తారంటే వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఎప్పుడైతే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని జుడిషియస్గా ఎఫిషియెంట్గా ప్రిజర్వ్ చేస్తూ వాడుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా పీపుల్ పావర్టీ నుంచి బయటకు వస్తారు అని చెప్తారు ఎవరు? ఎన్విరాన్మెంటలిస్టులు. సో ఈ ఎంఫసైజ్ని అప్హోల్డ్ చేస్తూ 2019లో ఎకనామిక్ సర్వే దేని మీద ఫోకస్ చేస్తుందంటే రిసోర్స్ ఎఫిషియన్సీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ. సో మనకు 2019 ఎకనామిక్ సర్వే రిసోర్స్ ఎఫిషియన్సీని ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీని ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తాయి. ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తాయి ఏమని అంటే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది మీ దగ్గర. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి మీరు CO2 ఎమిషన్స్ చేశారు, దీంతో మీరు డెవలప్ అయ్యారు, మీ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే మెథడ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని ఫాలో చేస్తా అంటుంటే మీరు వద్దంటున్నారు. అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏమని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ని క్రిటిసైజ్ లేదా అక్యూజ్ చేస్తాయి అంటే మీరు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ని ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు అంటే మా డెవలప్మెంట్ని స్టాప్ చేయడానికి లేదా అడ్డుకోవడానికి అని చెప్పి ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ని క్రిటిసైజ్ లేదా అక్యూజ్ చేస్తాయి. సో దీస్ గ్రీన్ ఇష్యూస్ ఏవైతే మీరు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఆర్ గ్రీన్ ఇష్యూస్ ఏవైతే మీరు రేజ్ చేస్తున్నారో ఇట్ విల్ హోల్డ్ అవర్ డెవలప్మెంట్ అని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ని క్రిటిసైజ్ లేదా అక్యూజ్ చేస్తాయి. మరి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏం చెప్తాయి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ని కన్జర్వ్ చేయకుంటే, ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయకుంటే దానివల్ల వచ్చే నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వల్ల డెవలపింగ్ కంట్రీసే ఎక్కువ సఫర్ అవుతాయి అని చెప్తాయి.
సో మేము కాదు, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కాదు, డెవలపింగ్ కంట్రీసే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల, గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఎక్కువ సఫర్ అవుతాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఈజ్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ. నియర్లీ 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈ రోజు కూడా అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది, అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ పడిపోతుంది. ఎప్పుడైతే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ పడిపోతే 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, టెక్నాలజీ. ఎకానమిస్ట్లు ఏం చెప్తారు అంటే, మనం టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ ఇన్ లీస్ రిసోర్స్ ఇంటెన్సివ్ లేదా లెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంటెన్సివ్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు. కానీ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్లు ఏం చెప్తారు అంటే, మీరు తీసుకొచ్చిన టెక్నాలజీ లైక్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్ ప్రూఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఏం జరిగింది, ఎక్కువ రిసోర్సెస్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఎక్కువ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ వాడటం వల్ల సాయిల్ పొల్యూషన్, ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ జరిగింది. సో టెక్నాలజీస్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ ప్రూఫ్ అండ్ దే హ్యావ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. నౌ ఎకానమిస్ట్లు ఏం చెప్తారు అంటే, వీ హ్యావ్ గాట్ మల్టిపుల్ లాస్, సో గుడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ గవర్నెన్స్ లేదా రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు. సో డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ని కన్జర్వేషన్ చేస్తూ, ప్రాపర్గా రెగ్యులేట్ చేస్తూ మల్టిపుల్ లాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెవలప్మెంట్ని రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు, ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ జరగకుండా అని చెప్పి ఎకానమిస్టులు చెప్తారు. కానీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియాలో ఎన్విరాన్మెంటల్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ పూర్. ఎలా పూర్ అంటే, ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా యూజువల్గా పీపుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదా ఫారెస్ట్ డిస్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు దేర్ విల్ బీ అ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాల్డ్ ఫారెస్ట్ వర్సెస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఏ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అయినా, రోడ్ ప్రాజెక్ట్ అయినా, ఇండస్ట్రీ అయినా, మనం ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసినప్పుడు కానీ, ఫారెస్ట్ క్లియర్ చేసినప్పుడు కానీ యూజువల్లీ దెర్ ఈస్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ పీపుల్ అండ్ ద గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్, ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చాలా పువర్. మల్టిపుల్ లాస్ అండ్ ఏజెన్సీస్, ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయో అప్పుడు రోల్ క్లారిటీ ఉండదు. అప్పుడు రోల్ క్లారిటీ లేనప్పుడు అకౌంటబిలిటీని ఫిక్స్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. సో no one is held responsible. At the same time, poor policy making and decision making. Next, developmental economists యూజువల్లీ దే ఇగ్నోర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్. అంటే ఎకానమిస్ట్ యూజువల్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు. దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాకా కేల్కర్ రిపోర్ట్ ఆన్ పీపీపీ. ఈ ఎంటైర్ రిపోర్ట్లో కూడా ఎక్కడా కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్కి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, మెజర్స్ ఏంటి అనే దాని మీద ఒక్క పాయింట్ కూడా ఉండదు. సో దీనివల్ల నెగిటివ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అంటే, వీఆర్ లూజింగ్ ద జీడిపి ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ బీయింగ్ కాంప్రమైజ్డ్ బై 2% ఆన్ యాన్యువల్ బేసిస్. సో ఆన్ అన్ యాన్యువల్ బేసిస్ వీఆర్ లూజింగ్ 2% ఆఫ్ ద కంట్రీస్ జీడిపి అండ్ 1.5 million people are dying prematurely. Now what is the way out? We need to focus on innovation. For example, reduce, reuse and recycle. So water recycling lo Israel and Singapore are leading technologies. At the same time, we need to ensure green transportation. So the current model of transportation that we are following is emitting excess amount of carbon dioxide. So we need to innovate and we need to bring in new modes of transportation where the CO2 emission is very less. For example, electric vehicles. Now enforcement of laws in spirit and letter. For example, Forest Rights Act యొక్క బేసిక్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ఫారెస్ట్ dwellers యొక్క ప్రొటెక్షన్, at the same time forest conservation. But these two are given least importance when we talk about the implementation of this act. Next, people's participation and changes in their lifestyle. And rational laws and policies. Rational laws and policies ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే when we make our laws and policies on the basis of certain facts or data. సో మనం లా చేసినప్పుడు కానీ ఒక పాలసీ చేసినప్పుడు కానీ దట్ పాలసీ ఆర్ లా షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ డేటా ఆర్ సర్టెన్ స్టడీ. నెక్స్ట్, గ్లోబల్ కోఆపరేషన్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దట్ ఇండియన్ ఇనిషియేటివ్ వల్ల ఒక గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక అలయన్స్ సెటప్ అయింది, ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్.
Now what are the various suggestions that you want to give in order to reduce this debate? అంటే ఈ డిబేట్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా బేస్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మేనేజ్మెంట్. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్ లేదా ఎన్విరాన్మెంటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కాంప్రిహెన్సివ్గా అన్ని ఏరియాస్కి ఒకటే కాకుండా ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్న ప్రాబ్లంకి అనుగుణంగా సో ఏరియా బేస్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి. మనం చేసే ఎనీ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రాంలో లోకల్ పీపుల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. స్ట్రిక్టర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ నార్మ్స్. ఇక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఎథిక్స్లో మనం చదువుతాము. సో గున్నార్ మిర్దల్ లాస్ని వెస్ట్లో సౌత్ ఏషియాలో కంపేర్ చేస్తాడు. సో గున్నార్ మిర్దల్ ఏమంటాడంటే సౌత్ ఏషియాలో లాస్ అనేవి చాలా స్ట్రిక్ట్, కానీ వాటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మాత్రం చాలా వీక్. అదే వెస్ట్లో లాస్ చాలా లిబరల్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్. సో ఇది మనం చూసినట్టయితే సౌత్ ఏషియా, సో ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో లాస్ చాలా స్ట్రిక్ట్ కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చాలా వీక్. అదే వెస్ట్లో చూసినట్టయితే లాస్ చాలా లిబరల్ బట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. సో వీ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ మోడల్. నెక్స్ట్, టేకింగ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్. ఎస్, వీ నీడ్ టు టేక్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ అడ్వైస్, బట్ అదే ఒక రబ్బర్ స్టాంప్ లాగా ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్ పొల్యూషన్ క్రైటీరియా. సో పొల్యూషన్ క్రైటీరియా అన్ని ఇండస్ట్రీస్కి ఒకటే కాకుండా బేస్డ్ అపాన్ ద పొల్యూటెంట్ దట్ రిలీజ్, సో ఆ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీకి పొల్యూషన్ క్రైటీరియా వేరీ అవుతూ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందే ప్రాపర్గా సైంటిఫిక్ ఎవాల్యుయేషన్ జరగాలి. ఐదర్ ఇట్ షుడ్ బి డన్ బై ద గవర్నమెంట్ or private or by government private cooperation. So in this way we have discussed the environment versus development debate. So in debate how it has all started and what are the basic points in the debate and what is the way out and suggestions. So in the next lecture we will discuss about this debate in Indian scenario, how the economic factors are influencing the environmental sustainability. So indulone manam Kuznets curve discuss chestam. Next, various factors competing with each other. So ఈ 3 టాపిక్స్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ దిస్ గ్రూప్ 1 మాడ్యూల్ ఫర్ exclusively for Tspsc. So this economy module will be completed in 20 to 25 days. So after that I'll be simultaneously starting this polity paper as well as Telangana movement. So Arvind Academy mobile app is available on the description. So please download this mobile app as well as join the Arvind Academy Telegram channel that has been provided in the description. So thank you very much. I wish very success in this group 1 journey, so that manaku chala long time tarvata oka group 1 notification, almost 10 years tarvata oka group 1 notification vastundi with more than 500 posts. So this is a golden opportunity for all. So do maximum effort పెట్టండి, బెటర్ యూటిలైజ్ దిస్. మళ్ళీ ఈ నోటిఫికేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా చెప్పడం చాలా కష్టం. సో ఇవే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ లాగా తీసుకొని చాలా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో నా వీడియో లెక్చర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మై హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ త్రూ అరవింద్ అకాడమీ మొబైల్ యాప్. సో డూ డౌన్లోడ్ ద యాప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.